Hallihallo, ich bin Scaller und wir spielen weiter Yakuza Like a Dragon. Wir haben im letzten Part mit der alten Dame, die Bar in der Bar gearbeitet hat, die Bar besessen hat, ich weiß es gerade nicht mehr genau gesprochen. Besessen. Die hat ihr komplettes Konzept umgeschmissen, die ist mittlerweile sehr healthy unterwegs und Fitnessfanatik mäßig. Und wir haben erfahren, dass der Sohn, dass der Junge hergestorben ist. Und dadurch sich das Ganze verändert hat hier. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht, was wir noch so alles herausfinden, was wir denn zukünftig so machen und verprügeln dabei ein paar Yakuza. Ich vermute mal, wir werden jetzt zum einen versuchen, doch noch mal ein bisschen mehr zu erfahren. Was haben wir da eigentlich? Neuen Skill. Versuche, einen Gegner zu manipulieren. Bei Erfolg flieht der Gegner und hinterlässt einen Gegenstand. Je höher Kazugas Charisma, desto größer die Erfolgschancen. Okay? Nein, wir wollen verprügeln. Bam. Okay. Der ist down. Buja. 6 Erfahrung, 6 Job-Erfahrung und wieder Lachs-Onigiri. Juhu. Ich mag Sushi. So. Wir schauen mal auf die Karte. So diese ganzen Nebenaktivitäten und so weiter. Jetzt muss ich erstmal das Spiel für uns richtig öffnen. Und dann kümmern wir uns um die ganzen Nebenaktivitäten. Aber momentan, wir wollen ja erstmal rausfinden, was geht hier eigentlich los. Und ich würde sagen, wir gehen über die Shichufuki Street. Also hier einmal nach links. Ein Stückchen geradeaus. Der fährt tatsächlich Schrittgeschwindigkeit. Wow. Ist das so? In den Städten. Ach du Schande. Lauter Boygroups. Oh Gott. Bei der oben links und oben rechts bin ich mir nicht mehr sicher, ob das beides Kerle sind. Ja, das ist so ein bisschen... Das ist bei Japanern meistens tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die halt auch, wenn sie Kerl sind... Nee, ich will jetzt nichts sagen. Es ist ja auch nicht gegen die, aber ist mir halt aufgefallen. So. Unerfahrene Yakuza. Ich zeige euch mal, was ein Yakuza so macht. Schön mit dem Fahrrad verprügelt. Yeah. Das hat doch Stil. So. Wir prügeln mal ein bisschen Verstand ein. Aber der hat ein Messer. So, mit dem Ausweichen und so weiter klappt es jetzt auch wieder ein bisschen besser. Unerfahrene Yakuza besiegt. 6 Job und 6 normale Erfahrungen. Und hier geht die Story weiter. Oh. In dem Part ist mal die Kamera nicht dabei. Ich muss noch rausfinden, irgendwie... Funktioniert sie gerade nicht. Nächsten Part schaue ich, dass ich sie wieder dabei habe. You again? For real? Unbelievable, isn't it? A neon bright paradise like Kamurocho, and here's this dark, rotting husk. What happened here? Do you know? There was a Tojo clan civil war. Some moron drove a dump truck through the place. Well, no one's come near it ever since. Now, it's a den for lowlifes and thugs. Some real messed up dudes living there now. Mischen wir sie I auf. see. I guess I never realized just how long 18 years Was really meinst du, wie lange is. 18 Jahre sind? It's not the Kamurocho you remember. I know that must be shitty. Did you see what they built on Nakamichi Street? What? The new Kamuro police station. Just one more set of prying eyes watching everything in this town. That's because of the 3K plan. Without the Tojo clan throwing their bribes and threats around, the station finally got built. That's why everybody loves our go-getter of a governor. The Kamuro police station is just one of his legacies. Well, that shit doesn't matter to me anymore. Kasuga, I've been nothing but honest with you.
I tried to tell you before. The Tojo clan you know is gone. The Omi alliance from Kansai invaded and won. They rule this city now. So, do you believe me now? Ja. Yes. And we're making good time. Well, you came around faster than I thought. I knew you were the kind of guy who has to see shit for himself, and everyone else be damned. So, I had to let you walk around Kamurocho until it all clicked for you. And you got there quick. What are you doing? Trying to guess everything I do? Making fun of me along the way? Well, I didn't guess everything. I just knew you'd come here. Look, man, once and for all, what the hell do you really want? I want you to help me with my investigation. Huh? Arakawa, your former boss, used the police to crush the Tojo clan. Then he gave Kamurocho to the Omi alliance on a silver platter. You and I both know you can't buy out the police with just Yakuza pocket change. So my theory is some of that money went directly to Juro Horinouchi, the police commissioner. The police commissioner? Yeah, then I got a bone to pick with that guy. I'd love to see the son of a bitch fired. Da hast du ja ganz schön Of große course, Pläne. I'm just a driver's ed teacher now, so I don't have a lot of chances to get at him. But one chance I do have is if I go through Masumi Arakawa. And you figure I can help you get to Arakawa-san. Is that it? Congrats, you solved the puzzle. I thought you'd be game because, come on, aren't you dying to know why he turned traitor? But if you don't agree, why don't you tell me? What are you gonna do now? I want to see Arakawa-san. It's all I thought about in prison. I just want to see him, talk to him. Well, for your information, tonight Arakawa is bringing some Omi officers to a big meeting with local patriarchs. Really? That true? Oh yeah. And we're not talking about a sweet little tea party. No, it's gonna be a show of arms. For Arakawa, it's a critical moment. He needs to show his dominance. How do you know all this? I still have my connections from when I was a detective. Had to grease some hands, of course. Go figure. Well, where's this meeting gonna be? I'm glad you asked. Und wo? Ich will auch die Info haben. Gib sie mir. Ja, doch bestimmt nicht hier. Das ist wieder das komische Maskottchen. Polizei und Yakuza. Check out that restaurant over there. Heian Tower. Oh, that's... Oh, have you been there? It's a pretty classy joint. Expensive as hell, though. No, I haven't gone. It's just... Arakawa-san once promised to take me there. To eat Peking duck. Wait, I get it! This is Arakawa-san trying to contact me! Oh nee. Huh? Wait, what are you saying? It can't be a coincidence that the meeting is going down there. At a place that meant something to me and him. Of course it could be a coincidence. Come back down to earth, kid. There aren't many classy restaurants around here. Period. That's the reason he picked one of the only Hat dich vergessen. Akzeptier's. Screw you. It doesn't even matter. What's important is I can finally talk to him. Okay. First of all, the meeting isn't until tonight. And on top of that, the Omi know you're a Tojo loyalist. If they catch you, then you'll have zero chance of talking to Arakawa. Now, luckily, I have a plan for sneaking in. Unless you wanted to bust through the front door like an idiot. Okay, what kind of plan? That's a surprise I'll save for later. Later? What, we're just gonna wait here till they show up? No, I'm sure you have shit to do, just like me. Let's split up and meet back here tonight. Here, take this with you. What is this? Das ist Nice ein Smartphone. I Jetzt assume kriegt man you've endlich seen one eins. before? Nah. How do you use it? Why do they make phones so damn complicated? You'll figure it out. Just make sure to pick up when I call you. Whatever.
Ja, das kriegen wir hin. Du kannst jetzt im Pausemenü dein Smartphone auswählen, mit dem du deine Mails abrufen, Fotos machen und dein Taxi rufen kannst. Im Verlauf der Story werden weitere Smartphone-Funktionen freigeschaltet. Okay, so remember, we're meeting in this part of Theater Square tonight. Till then, keep a low profile, will you? Endlich Abend. Sobald ich fertig bin, muss ich mich mit Adachi treffen. Wieso haben wir jetzt die Vorbereitung nicht einfach vorher schon gemacht? So. Schauen wir mal, was wir so an den Automaten kaufen können. Wir haben jetzt nicht allzu viel. Wir haben 1540 Yen. Das heißt, solche Sachen kann man nicht. Angriff erhöhen. Das nehmen wir mit. Verteidigung erhöhen. Nehmen wir auch mit. Bringt der andere Automat uns vielleicht irgendwas, wo wir uns Lebenssachen kaufen können? MP, 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 MP. Alles nur MP, das wieder aufgefüllt wird. 15. Das ist am günstigsten von den 15 MP-Sachen. Nehmen wir mit. Noch sind wir kein... Noch haben wir nicht allzu viel Geld. Und wir sind immer noch leicht angeschlagen. Gut. Aber ich bin jetzt mal sehr gespannt. Was gibt's hier drin? Also wir haben kein Geld mehr, ja, aber schauen wir trotzdem mal. Willkommen! Ja, da hätten wir Heilungssachen kaufen können. Okay. Merken wir uns für die Zukunft. Was haben wir hier? Oh. Shop-Tipps, sei klug, spar dein Geld. An den Geldautomaten in Convenience Stores kannst du dein Bargeld auf dein Konto einzahlen. Alles, was du auf dein Konto legst, ist sicher. Auch wenn du im Kampf eliminiert wirst. Wie sagt man so schön? Spar in der Zeit, dann hast du eine Not. Okay. Wir schauen mal unser Smartphone allgemein an und Ausrüstungen. Ich glaube, Ausrüstung haben wir keine. Nein. Okay. Smartphone. Wir haben 26 SMS. Verschiedene Tipps. Persönlichkeit. Kazugas Persönlichkeit besteht aus 6 Spitzen. Okay, das sind alles die Tutorials, die wir schon hatten. Ich klicke sie mal schnell durch, damit die uns nicht mehr angezeigt werden. Hat's gleich? 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, durch. Aber gut zu wissen, jetzt wissen wir auch, wo wir Tutorials zur Not wieder haben. Das ist ein kleines Restaurant. Da werden wir irgendwann noch reinschauen, schauen, was uns das alles bringt. Und ein kleines Battle. Hat noch niemandem geschadet. Stufe 1er. Pff. Nimm das, Punk. Mit was vermöbeln wir den da gerade? Ja, auf jeden Fall haben wir ihn gleich mit erwischt. Und das war ein guter Kampf. 100 Yen, 6 Erfahrung, 6 Joberfahrung. Läuft. Da können wir dann... Ah, da haben wir ja schon gespielt an dem Automaten. Wo ich 0 durchgeblickt habe. Was haben wir hier? Ja, egal. Wir können nicht zu dieser Münze mit dem blauen Pfeil oder so. You really should just sell that business pronto. Der wird schon kommen. Don't be sad. Remember what I said? You deal with business the way you do with fish and women. Catch, then release. Take pride in the catch, but then set them free. Any sporting fisherman can tell you that. Really? You want me back at the office? Ja. I hope you're joking. I pay you generously to deal with this nonsense. The whole idea behind bringing you on was so that I could enjoy my nights off. Ciao. Wer ist das denn? Wow. Hey, sorry to bother you when you're busy. What? You seen a burly-looking guy in a blue coat around here? A burly-looking guy? Sorry, my friend. Myself, I only pay attention to the ladies. Sure, yes. Why don't you simply call this person? Is his phone dead? Oh, that's right. He gave me a smartphone to call him on. Oh. Wait. How do you call someone on this thing?
Okay. There's no buttons. A bit behind the times, aren't you? Here, allow me. Oh, der hilft uns. Das ist ja süß. I'll make you the smartest of smartphones. Oder er klaut uns jetzt gleich unser Smartphone. Hey, there he is! You're not gonna weasel out of it this time, asshole. Shit! He only found me. Huh? Nickel gotta you cravat wearing fuckwad. When are you gonna do right by us? And who are you, might I ask? You don't remember us? You sold us that shit property! Ah, that Yakuza, weren't you? The one who bought the deed for a most successful girls' bar. Successful my ass. It barely makes any money. You need to make this right, you shyster. Nein. Ah, now that is strange. It certainly had a high profit margin while I was running it. The joint's in the red every month. Girls keep quitting, not enough customers. I can't even pay the electric bill. Oh. Versager. I dare say you'll have to become better at managing a business. Fuck you say? This is a crap business when you pawned it off on me. You better buy it back now. You are a funny guy. Asshole. Do you even realize you're mocking the Omi Alliance? Give Macht it er a doch. rest, you jerk. Say what? This guy was about to teach me to use a smartphone. I get you got business with him, but get in line. You get in line. Hey, wait just a second. That ugly red suit and that scruffy-ass hair. Yeah? Remember what Aniki said? How there was a Tojo loyalist around here? Supposed to look just like this guy, down to the moppy hair. Asshole. Enough about my hair. Ah, so you're an aggressive type yourself, huh? Something like that. Why don't you stand back, Mr. What was it? Ich glaube, der hilft uns eher. This is about to get ugly. I can see that. Will you be fine handling this by yourself? Hell yeah. And you can repay me in smartphone. Na gut, hilft uns doch Sound nicht. good? Very good. Quit your yapping. And if things get ugly, you got nobody to thank but your own hair. Bezweifle ich. Oh, beide mit Messer. Na dann. Schauen wir mal, ob das klappt. Let's not do this whole fight. Ja, schade. Ein Versuch was wert. Und halt so. Einschlag ausgeschaltet. So will ich das sehen. Und das ist ein Level 5er. Was wollte der mir jetzt gerade antun? Oh, da steckt gut was ein. So. Take this. Toll. Wenn das so ist, gleich ein Nachsetzen. Er ist immer noch betäubt. Das heißt, wir schalten ihn jetzt einfach so aus. Oh ja. 200 Yen sogar. 24 Erfahrung, 22 Joberfahrung. Rang aufgestiegen. Sehr schön. Und wir haben ihm gezeigt, wir kriegen das selber hin. That looks painful. So, in all honesty, did you sell them a crappy business or not? I certainly did not. It was raking in millions of yen each month at the time of sale. A wonderful little property. If that's true, why'd you offload it? The riffraff you just beat down were insisting on protection money. I didn't want their protection. We were only asking for a measly 100,000 a month, man. It wouldn't even make a dent in what you were pulling in. Yes, I recall it being something like that. So you know what I told them? If you think it's so easy, why don't you try running it? And you sold it to him just to make a point? You bet I did. I mean, can you believe their arrogance? A measly 100,000. I have a number of businesses, and yes, they do bring in hundreds of millions of yen per Ja, month. der ist nicht But the darauf reason for angewiesen. that is I know the value of money. It's very difficult for a small business to make. Da ist was dran. 100,000. Ah, so Wer you den wanted them Cent to nicht learn just how much ehrt, work ist goes des Dollars nicht wert. Exactly. And I believe now they have definitely learned. Businesses are like women. You think having one will be so glamorous, but there's some upkeep involved.
You need strategy, you need passion, and you need to work your ass off to make her happy. So, are you gonna do what it takes to make that bar successful? Fuck that! I'm done sinking money into that bottomless pit. Fine. I'll buy it back from you. But for half of what you paid me. Fuck you! But fine, take it. I don't care anymore. Das ist nicht schlecht. Das ist ein guter Geschäftsmann. I don't believe I caught your name. Kasuga. Ichiban Kasuga. Ichiban. That means number one, doesn't it? That's a lot to live up to, but you certainly did that tonight. Thanks for your help. Ist Nick wirklich ein japanischer Name? And, speaking of help. Yes. You want to learn how to work a smartphone, correct? Don't worry, I didn't forget. Let's get to it. Ja, Where's your zeig phone? uns mal, wie man so ein Ding benutzt. Ich habe keine Ahnung. Wow. I actually feel like I can make use of this thing now. Thanks, Nick. You're welcome. Mayhaps we should keep in touch. When I meet interesting people, I like to think there's a reason why. We can be pen pals. If you want. But I got kind of a history, in case you couldn't tell. I got out of prison today. That sort of thing doesn't bother me. Well, you should probably know. I was charged with murder. Is that so? Oh my, you are interesting. And rather blunt, too. You've got more honesty than sense. But I like that. Oh, yeah? You might say I associate with people who have, well, all kinds of baggage. Many of them are carrying much more than you. No kidding. I'm starting to think you're shadier than the guys I knew in prison. Na, er ist Geschäftsmann. Bad news for me if that's what a felon thinks. 1 point for Mr. Number One. Guess so. Well, see you around, Ichiban. Bis bald. You're not gonna just randomly call me or anything, are you? I just might. You'll find me to be a very persistent man. Der Typ ist sympathisch. Ah, und da ist unser Bulle. Hey there, Kasuga. Who is that guy? Well, my first pen pal, I guess. Huh? Hey, what took you so long anyway, man? You're the one who set this whole thing up. Oh, I was hungry, so I went and got a beef bowl. I ordered an extra large one, and it was a struggle. Guess I'm getting old. Aren't we all? Ja, es wird langsam auch Zeit, was zu essen. But here I am, about to sneak into a high-level OMI meeting. Yeah. Well, hope you're ready. Ja, bereiter werde ich wohl nicht mehr, aber das Ganze betreten wir im nächsten Part. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like und ein Abo da. Nächstes Mal sehr wahrscheinlich wieder mit Kamera. Ciao, euer Agent.